গুড মর্নিং এভরিওয়ান। কালকে তো গেছিলাম সাদাক, এখানের মাউন্টেন, ওখানে বিভিন্ন থ্রিলিং অ্যাক্টিভিটি করেছি। তবে আজকে আমরা যাব আশেপাশের কিছু হিস্টোরিক্যাল প্লেসেসে, ওখানকার হিস্ট্রি জানবা, সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। দেখতে থাকো ভিডিওটা। Different places. We have a lot of stops for today. First we will go to the Bibi Heybat Mosque, then we will go to the Qobustan area where we will see the outdoor museum and indoor museum as well. So I will show you the artifacts, the petroglyphs which they found there, and then we will continue our way to the mud volcanoes, then also we will have a lunch in the restaurant then, and then we will go to see the fire mountain and fire temple as well. Okay. পৌঁছে গেছি আমরা আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন বিবি হেইবাত মস্ক। মস্কে ঢোকার এন্ট্রান্সেই এরকম একটা জুতো রাখার জায়গা আছে। ভিতরে ঢোকার জন্য সবাইকে জুতো খুলে তারপর ভিতরে যেতে হবে। যেমন আমরা মন্দিরে জুতো পরে ভিতরে ঢুকি না, ঠিক সেরকমই এখানেও অ্যালাউ নেই জুতো পরে ঢোকা। মস্ক সম্পর্কে আমার তো খুব বেশি নলেজ নেই, তবে এই বিবি হেইবাত মস্কের আর্কিটেকচারটা হচ্ছে দুর্দান্ত। প্রত্যেকটা কাজ খুবই নিখুঁত। বাকুতে অবস্থিত এই বিবি হেইবাত মসজিদ কিন্তু অনেক পুরনো ঐতিহাসিক একটা মসজিদ। আজারবাইজান যখন 1994 সালে স্বাধীনতা লাভ করে, তারপরে এই মসজিদটা পুনর্নির্মিত হয়। এই মসজিদটা কিন্তু ক্যাসপিয়ান সির একদম ধারে অবস্থিত। আর আমি তো আগেই বলেছি বাকুকে বলা হয় সিটি অফ উইন্ড, আর সেটা আমাকে দেখলেই বুঝতে পারছো। এখানে আমি ওটাই বলছি যে আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি যে বাকুকে কেন সিটি অফ উইন্ড বলা হয়। একদমই দাঁড়ানো যাচ্ছিল না ওই জায়গাটায়, এত হাওয়া ছিল। তবে এই মস্কে কিন্তু ছোট পোশাক পরে ঢোকা অ্যালাউ নেই, আর মাথাটাও কভার করে ঢুকতে হবে ভিতরে। তোমরা নিজেরা যদি ক্যারি করো বা বড় পোশাক পরে আসো খুব ভালো কথা, আর না হলে এখানে এন্ট্রান্সে যেখানে আমরা জুতো খুললাম ওখানেই মাথা ঢাকার জন্য আর নিচেতেও একটা স্কার্টের মতো জিনিস এখানে পাওয়া যায়, তোমরা ওগুলো পরে ঢুকতে পারো, আবার বেরোনোর সময় খুলে রেখে দিতে পারো। এই জায়গাটা আমাদের ঘোরা কমপ্লিট। এবার আমরা আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন যাব, সেটা হচ্ছে কবুস্তান। আমি জানি না আমি ঠিক প্রোনাউন্স করলাম কিনা, যদি ভুল হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানিও। Madam? Yeah. Can you ask them? Put on AC. Yeah, it's not. Well, we'll be arriving. Just in 1 minute we will be there. Okay. Just 1 minute. So guys, there might be a lot of tourists will be there. So just please follow me. I will be with you there. I will explain everything, whatever we will see there. But please don't late and let's walk together. Let's just finish that trip together, okay? Because there will be a lot of tourists. I don't want to miss anyone. I don't want someone get lost there, okay? I will stay there. Or you can listen to me while you're taking pictures. No worries. কবুস্তান হচ্ছে একটা কমপ্লিটলি হিস্টোরিক্যাল প্লেস। যদি তোমাদের এই ধরনের জায়গা ঘুরতে ভালো লাগে তাহলে এই জায়গাটা যেতে পারো, আর না হলে এটা স্কিপ করতে পারো।
এখানে দেখতে পাবে বিশাল বড় বড় সাইজের পাথর, আর সেই পাথরে খোদাই করা আছে বিভিন্ন ধরনের চিত্র। Guys, please follow me. Guys, this is a tambourine stone. In the ancient time, people use it for two techniques, like alarm. At those time there was wild animals nearby to this place. So people, when they saw that those animals coming to this place, they are using these stones, making a big sound to make the alarm, to make them know about that someone's coming or something's coming. So with doing that, they can manage the situation. They can give the alarm to other people. And another way there was that, as you know, because there was a wild animal, people also doing their huntings. So when they catch the wild animals, for celebrating it, they use this tambourine song. They made the music with using this musical instrument. This is an ancient musical instrument. By doing that, they celebrated. They made the dance, which I will show you. The picture of the how people gather and make the dance in there. Okay. কবুস্তান ঢোকার প্রথমেই আমরা দেখেছিলাম এই পাথরটা, যেটাকে ওরা বলছিল তাম্বারিন স্টোন। এই বিশাল আকৃতির পাথরটাকে আঘাত করলে এটা থেকে বেশ জোরে জোরে একটা শব্দ আসছিল। শব্দটা শুনলেই মনে হবে এটা এত বড় পাথর হলেও ভিতরটা যেন হলো, কিন্তু তা কিন্তু নয়। এই পাথরটা সলিডই একটা পাথর, কিন্তু এই পাথরের স্পেশালিটি হচ্ছে এটা। আমাদের যে গাইড ছিল সে বলছিল এই পাথরটা নাকি শুধু এইখানেই পাওয়া যায়। আদিম যুগে মানুষ এই পাথরটাকে দুভাবে ব্যবহার করত। প্রথমত, বন্য জীবজন্তুদের থেকে বাঁচার জন্য এই পাথরের শব্দের সাহায্যে পশুদেরকে তাড়াতো, আর দ্বিতীয়ত তারা যখন শিকার করে আনতো তখন এতে বাজনা বাজিয়ে তারা সেলিব্রেট করতো। Do you see this picture? Pay attention. Please just pay attention to this photo. And now look at that one. Okay. This mountain, it's called the Böğüktaş mountain. In this area you can see the three different mountains, which they are the Böğüktaş, Küçüktaş and the Cingirdaş. And there are found a lot of artifacts and the petroglyphs, and all of them dates back to different era. Some of them medieval era, some of them like the Neolithic era, some of them Mesolithic era, and some of them even Paleolithic era as well. And here you can see the 12 people gathered together and they are doing the dance, which looks like the national Azerbaijan dance Yallı. Yallı, it means that the food, and it's the same meaning like when they did the hunting, they celebrated when they catch the wild animal and then start to cook, make the dish for themselves. And as you can see in the middle of the three different people, like they are considered as the leaders of the tribes. And this one was the main person in the tribe, and those two the helper of him, and there was the main in this tribe. So let's continue our way. In this part of the mountain, which is also called the Böğüktaş mountain, they found some rock carvings. Most of them, the men which did the hunting here, as you can see, such paintings you can find there. And the very interesting one was the sheep, which proves that in those times, I will explain it like almost every time when we will see the different rock carvings, because
this area was under the water until 1,000 years ago. So that's why people use the ship, boat here, and there's some legends about this one. So the Norwegian scientists says that at that time, firstly Vikings lived in this area, and then they moved to the Scandinavian places. So, and the other legend is that when the people passed away here in this tribe, they put them to the boat, and you can see it in the top of its sun. It's the carvings of the sun, and they believe that if that boat will go to exactly to the sun, and they think that he will be granted by the God. They believe the God, and they had a belief that it's like paradise for them. So that's why they put them and push them that boat lead to the sun. So let's continue our way. And now we will enter to the biggest cave which found in this area. Okay. So guys, everybody's here. This is the natural cave which is the biggest cave in this area. And as you can pay attention that each stones, each big rocks help to each other to stay and not fall, and it's like the domino. Like one of them helps to another one to stay, and another one holds another one to not fall. If you take some of them, they will all fall, and there will no any caves like this. And there they found a lot of artifacts, and one of the famous one was the bull image, as you can see almost everywhere here. So let me show you one of them. So just pay attention to this one. This is one of the biggest rock carvings which found here. It's the rock. It's a carving of the bull, and one behind in the left side, you can see the donkey, big donkey. From this side, you can easily find and see that rock carving. It's so visible from this side. They found here a lot of artifacts, ancient artifacts, and also the petroglyphs, rock carvings as well. So, and from this side you also can see a lot of bull images, like this one. So guys, if you are done, let's continue our way. We have to see more of them. So guys, please be quick. So at that time, this place considered as a holy place for them, for that tribe who lived here, as because exactly the women, if they didn't find a husband to marry, they believed that there was a phase if you will if you pass from that hole without stacking there, and it means that you will be fired one day the husband for yourself. And that's like ancient time the beliefs. If you can do that, if you will not stuck there, so you will be some days in the future you will find the husband to get married. So at that time beliefs. So let's continue. I will continue from this side because that side is so difficult to pass, and also I will explain what's there we have. Okay, let's continue. And those areas, as you can see, they all 1,000 years ago were under the water. So now it's the level of the Caspian Sea decreasing. So that's why it's the empty place, as you can see. So guys, let's continue our way. This is the image of the one-humped camel. This proves that as you know, the Great Silk Road passed through the territory of Azerbaijan.
So at those time, the traders from the India, from the Arab countries, and from the other countries in the world, when they passed through from this territory, they stayed here with their caravanserais, and the people who saw them, they just mentioned them in the rock carvings. Do you see there are a lot of holes on the ground? Yes. One of them was like for the gathering, for taking the clean water, they wait for when it rains. When it rains to the hose, they can using some things to get the water from that hose. But another technique which they used at that time, it was that when they did a hunting, when they catch the animal, for making the dishes they use this hose. So they used a small piece of the wood and they put it inside of that hose, and with using the stones they made the light, and they made the flame there, and they cooked their dishes inside of those holes. কবুস্তান আমাদের ঘোরা কমপ্লিট। এবার যাব, এখানেই একটা মিউজিয়াম আছে সেখানে। এই হচ্ছে মিউজিয়ামটা। এর ভেতরে অ্যাকচুয়ালি কবুস্তানে আমরা যা যা ঘুরে এলাম সেইগুলোর বিষয়ে ডিটেলে দেওয়া আছে। তবে এই মিউজিয়ামে এত ভিড় ছিল, এই বাইরে লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকার পরে যখন ভিতরে ঢুকি, আর ভিতরেও ঠিক ততটাই লম্বা লাইন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে আর আমাদের সময় ধৈর্য কোনোটাই ছিল না, তাই আমরা বেরিয়ে চলে আসি। গাইড তবে আমাদেরকে বলল যে কবুস্তানে আমরা যা যা ঘুরে এলাম বা জেনে এলাম সেইগুলোই এখানে ডিটেলে দেওয়া আছে। এরপর এখান থেকে আমরা যাব মাড ভলক্যানো, আর তারপর যাব ফায়ার মাউন্টেন, অ্যান্ড তারপরে যাব ফায়ার টেম্পল। তবে এই সবগুলো এই ভিডিওতে ধরানো সম্ভব নয়, তাহলে ভিডিওটা অনেক বেশি লেন্দি হয়ে যাবে। তাই ওগুলো শেয়ার করব নেক্সট ভিডিওতে। আর তার সাথে শেয়ার করব এর পরের দিন আমাদের সাথে একটা স্ক্যাম হয়েছে এখানকার পোলাও নিয়ে, সেটাও এর পরের ভিডিওতে শেয়ার করব। এই ভিডিওটা এইখানেই শেষ করছি, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টাটা।